Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of management. Today we are going to discuss the main concept, that is management and pluralistic environment. Before starting pluralistic environment, let me explain that what we are going to cover in this lecture. In this lecture, mostly we will cover internal and external environment. Then we will discuss the types of environment. One is known as general environment and another is known as specific environment. And then we will discuss the component or the components of external environment. Now let's start from the first, as I mentioned in the topic, that pluralistic environment, or sometimes it is known as pluralistic society. Now before starting the theoretical definition of pluralistic society, let me first explain the concept from a diagram. If you notice here, if you notice that I have an organization. Suppose we have an organization, and this organization is surrounded by multiple forces, or simply stated multiple factors, like economic factor, ethical factor, political factor, ecological factor, social factor and technological factor. So our organization, our setup, that is surrounded by multiple factors, multiple forces. So these multiple forces having impact on our organization. So simply we can say that our organization is operating in a pluralistic society. The pluralistic, the word came from plural. Plural means many, multiple, zyad, sewa. So that society here mean we are talking about environment. So an environment that where the manager or organizations, they are operating in multiple factors, multiple forces, and these forces clear affect our organization or our setup. Such organization is executing in a pluralistic society. Now let's start from the theoretical definition of pluralistic society, that what the pluralistic society is. A society where many organized groups represent various interests. So pluralistic society is that environment where you will find out so many organized groups. Organized groups can be government, organized groups can be a society, it can be a community, it can be, for example, your other organizations, it can be banks, it can be educational sectors, it can be, for example, the society, it can be the communities, it can be the, for example, ethical factors. So all these are the different groups which having impact over the other group. So now it is the responsibility of managers that managers must manage those organized groups. So therefore it says that managers operate in pluralistic society in which many organized groups represents various interests. Like, for example, take the example of government. If there is an amendment in the law regulation of the government, definitely it will affect our organization. Like suppose tax. If government is bringing a change in the tax rules regulations, so definitely there will be impact on our organization as well. मतलब कि गवर्नमेंट खपल टैक्स मालियात के उठवे वो देखी का चेंज रावली वो डेफिनेटली आगे सरा जमा ऑर्गेनाइजेशन के हम चेंज रची इज इट देना अलावा गवर्नमेंट के कम दे फॉर एग्जांपल आगा द ऑर्गेनाइजेशन प्राइसेस प्रोडक्ट प्राइसेस के कम दे फॉर एग्जांपल आगा कंट्रोल की लो बिया बजिस कोमा बीइंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब खपल फॉर एग्जांपल प्राइस के कम स्ट्रेटजी दा डेफिनेटली द फ्लक्चुएट कोमा इट मींस सेशवा द गवर्नमेंट इज अफेक्टिंग माय ऑर्गेनाइजेशन
अब it is clear the responsibility of the manager to integrate their aims. उस दादी मैनेजरान उकार दा चे मैनेजरान चू की आहा कोशिश की चे दाखिल चे कम एनवायरनमेंट के आहम मैनेज की और बाहर चे कम एनवायरनमेंट दे ऑर्गेनाइजेशन ना आहम मैनेज की. This is the responsibility of your manager. Already we have discussed this slide. Now go us when we are talking about organization atmosphere या environment no द्वारा कम मुहित दी. यो मुहित चे कम दे that is known as your internal environment, internal मुहित. और यो चे कम दे that is known as your external मुहित. अवल से तासुला internal मुहित clear कम चिदा वही से था. Internal environment consists of the trends and events within an organization that affect the management, employees and organizational culture. मतलब दाखिल चिकम in organization environment दे सही दन्ना चिकम दे which is existing inside the organization दा चेदे दास तासो मैनेजमेंट हम इफेक्ट की, दास तासो एम्प्लॉइज हम इफेक्ट की और दास तासो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हम इफेक्ट की. संग इफेक्ट की लाइक इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इफेक्ट व्हाट पीपल थिंक, फील एंड डू एट वर्क. मतलब दास तासो खल कुछ कम फिक्र दे सही अगे मन तासीर लावरी. दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट. लाइक फॉर एग्जांपल संग सपोज देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी. डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी मतलब दा दे सही चे मेल एंड फीमेल आर इक्वल. सही दासी उनशी चे मेल यो रकम ट्रीट शी, फीमेल बल रकम ट्रीट शी. अब सपोज यो ऑर्गेनाइजेशन दा आ ऑर्गेनाइजेशन के देयर इज अ प्रमोशन पर मख्तक चिकम दे सिर्फ मेल न मिलावेगी, फीमेल न मिलावेगी. नो विल नॉट फीमेल एम्प्लॉइज विल डिसहर्ट, डेफिनेटली फीमेल चिकम एम्प्लॉइज आप डिसहर्ट कीगी. सो इट मीन्स दा कम चे दन्ना दाखिली एनवायरनमेंट है सही दा खलक लगी से दा खलक फीलिंग सही हर्ट गई, कोई मोटिवेशन तशवीक लेवल चिकम दे दा हर्ट गई. इट इज इंटरनल एनवायरनमेंट. दिना अलावा इट क्लियर इंटरनल एनवायरनमेंट आल्सो कंटेन्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. उस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से तो हुई गोरा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज द सेट ऑफ की वैल्यूज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स शेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स. कल्चर से दे कल्चर तो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज दी. अब व्हाट इज वैल्यूज? वैल्यूज से तो हुई वैल्यूज सिंपली स्टेटेड वैल्यू मीन अगर चीज कम तमुंग इंपॉर्टेंट वर्क हो कम तमुंग मीन फॉर एग्जांपल बीइंग एन मैनेजमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट सचुअल टू होम वी आर प्रोवाइडिंग वैल्यू, टू होम वी गिव वैल्यू इंपॉर्टेंस. सही शो लाइक जिता सवाल में कस्टमर्स आर मोर वैल्यूएबल टू अस, क्वालिटी इज मोर वैल्यूएबल टू अस, इज इट लॉयल्टी इज मोर वैल्यूएबल टू अस. दिन अलावा बिलीव्स जमुंग अकीदा सही शो लाइक जमुंग फॉर एग्जांपल आई बिलीव ऑन माय एम्प्लॉइज सही लॉयल्टी. एटीट्यूड्स एटीट्यूड से तो वही थिंकिंग, द टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग सही शेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स. नो इंटरनल एनवायरनमेंट चले दादे दाखिली एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर मुहित दे ऑर्गेनाइजेशन दन्ना. नाउ वी आर मोस्टली कंसर्न विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. गोरा बाय द नेम इट इज क्लियर एक्सटर्नल बैरून, दैट एनवायरनमेंट which mostly exists clear out of the organization. अब this internal environment चले आगा मैनेज कवल easy the मैनेजरानो दे पारा as compared to external. Why? Because external factors contain some forces. There are some factors in the external environment which is very difficult to control by the managers. नो बैरून चे कम हित दी के मुंग सरस दासे फोर्सेस दी, दासे अवामिल दी, दासे फैक्टर्स दी चे आगा डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन माने तासीर रावली. नो बाइक मैनेजरान आर रिस्पांसिबल टू मैनेज दोज फैक्टर्स एज वेल. उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चे कम दे दा अगेन दोरा कम दे. वन इज नोन एज स्पेसिफिक एनवायरनमेंट एंड वन इज नोन एज जर्नल एनवायरनमेंट. कुरा व्हाट इज स्पेसिफिक एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज जर्नल एनवायरनमेंट दलता बसे तासला डायग्राम तरह क्लियर कमा इट विल मेक योर आइडिया मोर क्लियर. इफ यू नोटिस दा गोरी दा कम चिस्ता सुता orange circle khari. Let me highlight here the orange circle which contains global factor force, which contains political legal force, which contains social culture force, technological force, demographic force and economical force. Da kam chita suda da berun chikam circle khari kana orange, it is known as your journal external environment. Yow organization sara danna chale da gura salor circles zi which contains suppliers, customers, competitors and public pressure groups, advocacy group में देता वही सही हुआ. That is known as your specific external factor. The दोड़ा चे combine कीगी it is known as your external environment.
صحیح شو. So the above, the orange one is known as your general external environment, or the danna چې کوم دی it is known as your specific general environment. Managers are responsible to respond to their external environment, clear, means I'm talking about specific environment as well as to their general environment as well. Now let's start from the first external environment के मतलब तासो चे कम general environment थे देखिए कम factors दी देखिए कम for example forces दी चे manager must respond to them. यहाँ कम forces दी चे तासो organization effect कई. No टूलो ना पहला force चे कम आता that is technology. अब टूलो तब पता था what is technology. Technology is the sum total of knowledge we have of ways to do things. One of the most pervasive means important factor in the environment. Science provides knowledge and technology use it. Includes inventions, techniques and vast store of organized knowledge about everything. Gura, let me explain the example there kama. Gura, includes inventions. Invention means jiddat rawastal. Something create something new. You never idea. Say what? Let me give you an example. In our countries, especially in the Asian countries, mung taraf ta da kam chi ATM machine de, they are mostly used for the withdrawal of the money. मतलब जमूंग बैंकों के चिकम ATM मशीन थी देना सिर्फ और सिर्फ मुंगा पैसे विड्रॉ को सही शुरा पैसे आखलू. लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के सही शुरा द ATM मशीन चिकम दे के सासो पैसे सिर्फ विड्रॉवल ना दे के सासो पैसे सबमिशन हम कवल शेख पर अकाउंट के. दैट इज इन्वेंशन. देना अलावा द कम च फास्ट फूड कंपनीज थी लाइक डोमिनोज शो KFC शोला मैकडॉनल्ड्स सही शुरा कुरा दे नेवर कंप्रोमाइज ऑन द क्वालिटी. Trio companies having clear are same in the quality. They quality की compromise न कही बोले ची बिल्कुल याव रकम दे. दे पच्चे के competition कही. दे competition कही से शुआर पर delivery की. तो सूरा ज़र बज़ख पर customer ला the product या pizza वगैरह चिकम दा fast food चिकम दा दाबर deliver कोमा. अब one of the company it basically use the drone technology. That how with the help of the drone I can fastly deliver the product there or pizzas or fast food to the customer. It is known as inventions. Dina ilawa techniques and vast store of organized knowledge about everything. How to use the technique. Technique means for example different machinery. Wura pokhwa chikam de khalko for example yo wraze ke chede yo kapda jura wala. Lekin nowadays we have a heavy machinery. A heavy machinery today with the help of the heavy machinery within a day 1,000 of the clothes we can easily prepare. So that is just because of what? This is just because of the technology. So surah technology upgrade ki definitely we have to upgrade our systems. We have to upgrade our technology. Aga organizations se kam technology na upgrade ki so aga patition. Simple stated. No, therefore the way technology is one of the factors which having impact on the organization. Hope inshallah bit idea will be clear. Next is ecological environment. Gura by the name it is clear ecological. Gura eco means earth. Logi means study. Study the earth. What does it mean study the earth? Study the earth means that people they are connected with the air. People they are connected with the soil. People they are connected with the water. It means on one side organizations they are fulfilling the need of the state. Lekin on the other hand, clear when they are producing or when they are doing the production, they are basically exploiting the soil, they are exploiting the water, they are exploiting the air. मतलब यो तरफ ता organization खल्को demand fulfill कई, लेकिन बल तरफ ता organization चीज़े ज़मकेला उबोला और फिजाला सही शोला नुकसानम रसाई because they are producing सही शोला the production, they are doing the production. नो उस दा वही चीज़ा land, water and air pollution. All these are concerned with the people. Da khalqu sara connected di. Wale che sura nufus sewa kigi, no ura company sewa kigi. Che company sewa kigi, no production sewa kigi. Che production sewa kigi, no pollution sewa kigi. No aga pollution air am ki dishi, aga pollution water am ki dishi, aga pollution land am ki dishi. Sahi shwa? Land pollution sanga ki dishi. Che sanga for example saso industrial wastage packages. Sura industry sewa kigi, ura hui sara packing sewa kigi. Sahi shwa? Aga sara garbage sewa kigi. Gandagi che warta hu, fuzala che warta hu, da sewa kigi. देना अलावा वाटर पोल्यूशन थ्रू हैजर्डस वेस्ट. हैजर्डस मीन नुकसानदेह. सही हुआ जो सूरा हम इंडस्ट्री प्रोडक्शन कई न द गंदा मवाद चिकम दे उबु चिकम दे दा खारिज कई बगटो कटो नालो के. अगेन वाटर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन ता सखपल एसिड रेन हो गरी
व्हीकल एग्जॉस्ट फ्यूम वګوري मतलब गाड़ो نه چې کم لوګي راوځي एसी गाड़ी وګوري څوره تف کوي صحیح شو نو all these are what all these are the pollutions نو اوس دا وایي چې ګوره on the one side organizations company managers they definitely fulfill the needs of the customer लेकिन on the other side organization څو کی organization کوشش وکړي چې خپل customers ته मतलब on the other side دغه ته کوم د environment چې دی هغه هم protection وکړي it is also the responsibility of the managers hope inshallah a bit idea will be clear now the next is economic force ګوره economic force economy چې کومه ده کنه صحیح شو that is very impressive it has a direct impact on the organization transaction now let me give an example take the example of interest rate here example में ورکړی دا چې څوره when صحیح شو country کې interest rate سیوا کی نو definitely expansion rate کوم دی loan rate کوم کم شي suppose your company مالا loan راکو په 10% باندې اوس مالا په 15% لون راکای یا په 18% آیا زه ونه لون اخلم نو not at all ولی چې اوس 10% نه خبره 15 او 18% ته لاړه نو زه ولې لون والم نو داسې کې بزنس هم دی چې کله بانکونو انټرست ریټ چې کم دی صحیح شوله دا ګورنمنت زیات کی نو هغوی څه کوي هغوی ایکسپینشن کم کی لون کم کی بزنس نه سیوا کوي صحیح شو نو دا ګوره دا څه دی دیٹ از بیسیکلی دا کانسپټ اف د انټرست ریټ نو اکانومي لګي افیکټ کوي دینا علاوه ګوره اکانومي سلمز کې کله کله راشي مطلب فار ایگزامپل ریسیشن سټیټ کې د اکانومي چې کله هم وین اکانومي از انډر د ریسیشن سټیټ نو ریسیشن سټیټ کې څه کیږي جابونه نه خلکو سره پیسې نه صحیح شو پرچیزینګ پاور کم شي نو چې پرچیزینګ پاور کم شي نو ډیفینیټلی ګوره پروډکشن کم شي چې پروډکشن کم نو سپلای کم شي صحیح شو نو دیٹ از بیسیکلی واٹ دیٹ از د اکانومیک فورس صحیح شو چې خلکو سره سشتنه نو هغه به اخلي څه چې خلک سره اخلي نه ډیماند نشته نو اورګنایزیشن پروډکشن چې دی ابم کمی نو اکانومیک صحیح شو سچویشن چې کوم دی السو ډیسټرب کوي دینا علاوه سوشل کلچر کمپوننټس social culture components sexual for example demographic component या demographic factor demographic factor मतलब دا for example چې تاسو آیا culture کې یا تاسو آیا market کې صحیح شو په کم بیسس باندې تاسو سټڈی کوئ suppose I have a company a mobile company زه موبایل خرڅول غواړم صحیح شو نو اوس زه ګورم چې آیا د موبایل چې ما کم خرڅوم صحیح شو نو آیا ما خپل مارکیټ په کم سیکټرز باندې په کم بیسس باندې ډیوایډ کړی دی I have, for example, categorized the market on the basis of age, on the basis of gender, on the basis of income, on the basis of education. On what basis? So education, income, gender, age, trends, fashion, beliefs, attitudes, all these are the demographic changes. Yeah, all these are the demographic function. Because for example, نن سبا ګوري موبایل چې څوک اخلي هغه څوک دی هغه یوث دی مګر هغه خلک دي چې هغه موستلی 20 to 25 ایج دی صحیح شو نو کله هم چې نوې ماډل رسی نو اورګنایزیشن کوشش کوي صحیح شو چې 20 to 25 یا 25 to 30 ایئرز چې کوم خلک دی صحیح شو دا ټارګټ کوي فرست ایت یا دا کول غواړم چې آیا زما موبایل چې کوم دی فور ایگزامپل along with 4 cameras آیا 4 cameras موبایل چې کوم دی دا به میل ډیر زیات اخلي یا فیمیل به ډیر زیات اخلي it means I am dividing my market on the basis of the demographic factors صحیح شو نو دا هم ډیر زیات تاثیر لري په اساسو مینیجریل کې ډیسیژنز کې دینه علاوه پولیټیکل اینڈ لیګل انوایرنمنت دا خو کومه خبره ده لیګل ایشوز صحیح شو قانوني د کې لیجسلیشن هم راتلی شي regulations هم راتلی شي court decisions هم راتلی شي for example I would like to give an example suppose take the example of authoritative bodies mean for example like په خوا بلار شو ایسا بوروالو صحیح شو اوس خو ایسا ختم شوله صحیح شو and definitely the concern is with your commerce ministry of commerce سره خبره رااله لیکن یې تاسو صرف authoritative body example درکوم چې suppose ایسا چې کومه هغه به چې کوم لایسنس ایشو کوو صحیح شو سو هغه لایسنس لپاره سو هغه لایسنس لپاره properly rules regulations is it so these were simply known as your regulations دینا علاوه for example I want to start a new company I want to launch a new company up the legislation is what I have to first register the company I have to register all the patents I have to register clear the copyright acts صحیح شو زه چې سلوګن دی لوګن دی وات ایور چې کوم دی هر یو څه چې کوم دی دا به زه رجسټر کوم so all these comes under the legislation all these comes under the regulations صحیح شو tax دی per year tax I have to pay is it so all these comes under the legislation نو منیجران چې دی legal environment یا political environment ته هم ډیر زیات کوشش کوي چې دا هم فالو کړي دین علاوه court decisions دي
صحیح شو اب court is categorized into different levels. It can be a Supreme Court, it can be a High Court, it can be the District Court. صحیح شو. So that is the responsibility of the manager to follow the legal environment or legal issues as well. After that we have specific environment. ګوره specific environment کې څه دی؟ specific environment کې تاسو customers دي، مشتري چې ورته وایو، تاسو competitors دي، حریف، صحیح شو، تاسو suppliers دي، dealers دي، صحیح شو، and the last تاسو advocacy group دی. اب what is advocacy group؟ دا بل تشریح کما آسانه ونه کوم. Advocacy group is that group which basically raising voice against to a specific issue. Advocacy group هغه group دی چې کله هم فور ایگزامپل یو ایشو په باره کې خپل وینا یا خپل आवाज چې دی دغه اوچت کی. لکه سپوز زما ارګنایزیشن ده and in my organization clear I have a union. Up suppose the union demand is not fulfilled by the organization, so one of the advocacy group clear will raise the voice against clear the management that why they are not fulfilling the rights of the people. Then alawa human rights see that there are the violation of the human rights, so then advocacy group چې کوم دی دا بچ دی دغه کوي خپل وایس چې کوم دی خپل आवाज چې کوم دی ابو چتی چې ولې دا کار غلط روان دی. صحیح شو. یا دینه علاوه ارګنایزیشن ته الیګل اکټیویټي کې روانه ده، یا فور ایگزامپل میل ته لګي انصاف ملاویږي، فیمیل ته انصاف نه ملاویږي ارګنایزیشن کې، سو دین advocacy group چې کوم دی صحیح شو